Hello all. Ba tare da ɓata lokaci ba, a wannan bidiyo za mu yi duba ne zuwa yadda zaka registration na Fiverr, wato wannan gurin da ake samun ayyuka wanda zaka iya yin aiki a biya ka, kuma zaka iya bada aiki a maka ka biya, ya danganta. To mu muna amfani da shi ne mai aiki misali a biya mu. So za mu yi duba ne zuwa yadda zaka registration na wannan abun step by step, wanda a wayanka ma zaka iya yi. So abinda kawai kake bukata idan ka je a Chrome ka mai da wayanka zuwa desktop mode, browsing din da kake yi kenan. In ya koma desktop mode, so nan zaka ga cewa kana viewing komai kamar yadda zan bi step by step in nuna ma. Already idan kana aiki da Fiverr kana samun kudadenka, so baka da matsala da wannan video. But idan baka fara bane, yana da kyau ka tsaka kalli wannan video ka ga steps inda ya kamata ka bi saboda kai ma ka samu ka fara. To kuma kafin mu ci gaba da wannan video, idan wannan wani abu ne da kake da sha'awa, ina so ka yi like wannan video sai mu ci gaba da bidiyon mu kamar haka. So abu na farko da zaka fara yi yanzu, already zan zo a Chrome nawa. In na shiga a Chrome nawa, abinda zan fara nema a Chrome nawa, zan zo a nan gurin searching sai in ce fiverr.com. In ka rubuta wannan fiverr.com din confirm yadda na rubuta, abinda zaka yi shine ka zo nan gurin, gashi inda suka ce sign in. In kai clicking wannan sign in din, so zaka bude sabon Fiverr account ne kenan. So gashi sai yanzu misali already ina da wani account, so but ina so in bude sabo ne saboda wannan tutorial din da zamu yi yanzu na yadda zaka bude shi da komai da ya kamata a ce ka mishi matakin farko. So yanzu gashi nayi choosing email da nake so na je da shi. Username din da zaka saka, ka tabbatar ka zabi asalin username wanda ka tabbatar shi kake bukata koyaushe, saboda ba za ka iya canja username ba once ka je da duk wanda ka je. So yanzu ni misali idan na je da wannan username din, zai zama da cewa koyaushe shine asalin username ɗina. Nan gurin email idan ba wanda kake so bane, zaka iya ka goge ka ɗora sabon email din da kake bukata kai wannan abin da shi. Yanzu kamar ni misali zan rubuta wannan email din ya zama da cewa da shi nake so in bude Fiverr din. So kai ma ya zama da cewa email din da zaka yi amfani da shi ya zama na kana da access da shi, komai zaka iya yi. Kamar abin nufi dai anan ya zama na email naka ne, wanda na san kowa anan yana da email address. So in kai wannan din ka saka at gmail.com naka, sai ka yi join. Once ka yi join, zaka jira ya dan yi loading da zai yi. Once ya gama loading da zai yi, zai bude ma page kamar haka. Account din mu mun riga da mun yi creating, but abin da kenan wannan account din ba mu yi activating nashi ba. So abin da kenan kana da bukatan ka je a yanzu misali email naka za su maka mail na wanda ake so kai activating account din. Once ka je kai confirming email din, shikenan successful kai activating account naka. Sai mu dawo a Fiverr. Yanzu a Fiverr da muke, zamu je a profile, wanda yana da kyau kai edit na profile ɗinka saboda ya zama na cewa komi da ka saita ya zama yana inform yanda kowa ya zo ya bude ya gani, zai tabbatar da cewa akalla dai ka san abin da kake yi. So yanzu kamar misali ga profile namu, kun ga yadda yake yanzu, ba wani a lot of abun nan za a ce, kawai dai gashi dai sama abun. So ba wani sha'awa ko kuma wani abu da zai sa a ce wai ka ce wannan ya san abin da yake yi, ka ɗau aikin ka bashi har ka biya shi. Yanzu kamar nan gurin da suka ce what is your story in short, abin da suke bukata ya zamana kai bayani akan ka misali a takaice in one line yadda za a iya karanta shi ba da wani matsala ba. Kamar yanzu ni misali bari in copying wannan, already na riga na tanada ne. So kai in zaka yi naka sai ka tsaya ka rubuta, kamar dan karamin bayani ne ake so misali dangane da kai, wanda ni ma zan iya in saka nau bayani dangane da ni. Kamar yanzu wannan tutorial din da nake yanzu, nan gurin zan yi clicking. In nayi clicking, ina so in zo in yi pasting. In nayi pasting, zai yi clicking update. Kana clicking update zai yi refreshing, gurin ya riga ya hau. So abu na gaba da kake so kai kuma, yana da kyau ka saka profile. Wato profile ya zama na hoton da zaka saka za a ga fuskanka, ko kuma dai duk wani da foto da kake ganin cewa kana amfani da shi a irin social media platforms naka, zaka iya ka saka wannan hoton a matsayin shine profile pic naka. Kamar yanzu saka shi a profile naka, ya zama na dama a wasu social media platforms naka maybe kana aiki da shi, in ka saka kai zai yi loading. Once ya loading haka zaka ga cewa ya yi showing wurin. Once ya yi showing, sai ka duba sauran abubuwan da ya rage. Yanzu a description ya kamata mu je, wanda zaka yi bayani akan ka kenan, irin ga abubuwan da kake yi. Ga kamar yanzu ni misali already na yi wannan, kawai zan yi clicking description ne in yi pasting, na yi copy na shi. Kawai in logo kake design, zaka yi bayani kai logo kaza. In ma video editing kake yi, ko ma me kake yi ne a online din nan, voice over kake yi, kuma me kake. So the next thing abin da ya rage nan, zaka iya kai choosing language inda kake speaking. Kamar yanzu ni na yi choosing Hausa English, duk a basic zaka iya kai choosing nan. Zaka iya kai linkin wasu social media handles naka idan kana da bukata kenan, wanda in baka bukata ka bar shi haka. Nan skills misali, zamu yi adding skills yanzu misali zan ce gashi ina da skills akan bangaren misali
video editing. So kai ma ko akan menene kake da skills ɗinka haka zaka zo kai bayani a nan gurin. Idan logo kake design ko me kake iya yi, idan bana kake iya yi, idan flyer ne ko aikin me kake iya yi, zaka zo kawai kai choosing skills ɗin nan. Yanzu zan ƙara adin misali skills a nan gurin, zan ce YouTube marketing misali, in yi choosing YouTube marketing, kai choosing a wani level kuma kake zan sa expert misali. So duk ma kowane bangare da kake haka zaka zo kai choosing. Idan akwai education level, kana da education level kenan zaka iya kai choosing. So a Tattaunawa bana buƙatar in tsaya saka wannan sabida just for this wannan tutorial da nayi bana buƙatar in yi wasting time a nan. So wannan dai completely profile din mu ya gama komai ya setu. Yanzu misali idan ka ce kaman kai reload kenan, ka tantance kai reload page in ka tantance cewa ga yadda abun yake, cewa komai da ka sita is fine yana nan. So gashi yanzu misali kamar nawa da nayi yanzu wannan gurin na wannan tutorial din. So haka kai ma zaka yi viewing naka step by step ka gani ba inda kai wani mistake da komai. So zaka iya kuma kai viewing profile din a matsayin cewa idan wani ne yayi viewing profile ɗinka shine abin da zai gani exactly a gurin. Kamar yanzu misali gashi nan duk wanda yayi viewing profile, wannan dai profile din shine abin da zai tarar a gurin. So date din da kai join skills ɗinka da komai yana gurin, wanda kowa ya shiga shine abin da zai tarar a gurin, wanda fine dama shine abin da muke bukata kuma. So as all duka dai wannan shine dai abin da kake bukata, ya zama cewa ka saita free account naka na Fiverr na seller account kenan, ya zama cewa kai ne zaka yi wa mutane aiki a gurin su biya ka, wanda inda ka bi step by step process inda na kawo a wannan gurin insha Allah zaka tabbatar cewa kai ma ka yi setting naka Fiverr account ba da wani matsala ba. So idan kuma kana jin ina magana akan wannan Fiverr din baka ma fahimci menene ba ko kuma wani abu, kuma kana kallon wannan video tun daga farko har wannan bangaren, so kai clicking wannan video nan zai nuna ma step by step gurin da na yi bayani akan Fiverr da menene Fiverr da abubuwan da ya kamata a ce ka sani tun kafin ma ka fara, tunda ana samun kuɗi a gurin abu ne wanda ya kamata ka ɗauka da muhimmanci. Yours AB Tech.